Amabhele ngodla ngozondo khubo noqunto mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa the 12th of July 2022 is Tuesday. Tuesday ke lolo suku esimane sivele singaveli okwenantsika mntana omhli noba nawe sewiqonda mosimane iveli ingaveli. Namhlanje ke sabe sincokola ngento phofu ke siyomamela ugogo uMakhosi Hlange nankwe Albertine sebenzela eProtea Glen. Ncokola nge-cleansing. What is i-cleansing? Especially lento kuthiwa i-spiritual cleansing, ngubani odinga i-spiritual cleansing xa kutheni? Zeziphi ii-conditions eziye zikunyanzeleke ubona uba wena uthanda ungathandi ingaske uyifumane i-spiritual cleansing. Uma ufuna uyilandela ke le nto ezi-cleansing ujikele nakwezinye iividiyo zabanye abantu uzayibona le nto uba ibalulekile ukwenzela uba ungathi xa uzivasa nje ubuso uthambise ulibale the spiritual part. Loo nto ke masingene kuye ugogo uMakhosi Ahlangene simmamele camagu. Thokozani bogogo nabomkhulu, ugogo uMakhosi Ahlangene waseSoweto eProtea Glen extension 12. Inamba yami ithi 0829606214. Gogo ngiyasebenza, ngiyahlola bogogo nabomkhulu. Umuntu makanenkinga afuna ukwazi ngezinto ezithile eziphethelene nempilo yakhe, ngiyasebenza khona lapho eProtea Glen. Silapha abantu, whether sibenza ama-cleansing, siyalahla iy'lwane, silungiselela abantu abaney'nkinga nje ezi-different ngale ndlela le moya osilayela ukuthi sibancede ngayo. So namhlanje ngifuna ukuthi ngikhulume ngendaba ye-cleansing. I-cleansing maybe kuthiwa i-spiritual cleansing, futhi kuthiwa ukugeza noma ngabe ukuthi mawumuntu ucoceke spiritually, i-aura yakho igezeke or iklineke, ukwazi ukuthi lezi zinto lezi ezikuhluphayo empilweni yakho ukuthi zisuke. I-reason ukuthi ngikhulume nge-cleansing ukuthi iphathelane yenza izinto eziningi at the end of the day ezilungisayo empilweni yakho. Mawufika kumelaphi mhlamba afika ahlole abone ukuthi unenkinga yesichitho for example, so kufanele ukuthi akwenze lento ekuthiwa i-cleansing. Mhlambe kuthiwa ukugeza, kuthiwa ukufutha or ukulapha, kudependa ngokuthi mhlambe niyibeka kanjani. So namhlanje yiyo lento engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi kubaluleke ngani ukuthi kucleanswe, nanokuthi umuntu onjani kufanele ukuthi abe ne-spiritual cleansing noma ngabe alashwe ngokwesintu ngama-herbs. So namhlanje ngizokhuluma ngokuthi first point njengoba bese ngishilo ukuthi i-cleansing iyini, ukuthi iyini i-cleansing. I-cleansing ukuthi ufike kumelaphi, mawufika kumelaphi ufike unenkinga yakho, mhlawumbe unenkinga yenyawo, unenkinga yesichitho, abantu bayakudinekela, unenkinga yani, bese sekathi kusho ukuthi fanele ukuthi ngokusebenze. Yiko ke lokho i-cleansing, ukuthi umuntu akusebenze, kudependa ukuthi ukusebenza kanjani. Kodwa umuntu onjani kufanele ukuthi enze i-cleansing? Umuntu noma ngabo bani. I-cleansing yenziwa noma ngabe ubani, ngoba masiloke siphila sihamba sicollecta izinto ezi-different. Ngoba i-cleansing leyo izo-include mhlambe ukuphalaza, ukufutha, ukugeza. So i-addressa many issues esinawo singabantu emhlabeni, ukuthi mawufika kumelaphi wafika nale nkinga yakho, so wakurecommendela ukuthi no wena fanele ukuthi ucleanswe noma ugezwe into efana nalezo. So umunye nomunye umuntu ophilayo kuyadingeka ukuthi ahlale ayenze i-cleansing or acleanse, so that isimo sakhe sempilo sizokwazi ukuthi sishintshe lapho yena abona kunenkinga khona. Enye into eyenza kakhulu ukuthi abantu fanele ukuthi bacleanse yizilwane. Abantu abaningi batholakala ukuthi bathweswe izilwane, uhlala ukhathele, uhlale uluma umzimba because of isichitho, uba namaphupho, kunomuntu okulalayo. Kubalulekile kakhulu ukuthi usukume ucleanse noma ngabe ulashwe ngokwendabuko. So into enye futhi ebaluleke kakhulu ukuthi fanele sometimes abanye abantu benza ama-abortions, whether uyenze years ago or uyenze 2 days ago, ekugcineni kuzofanele ukuthi ucleanse, ukwazi ukuthi ususe
angazi ukuthi angeke ngize ngithi ususe umoya omubi, kodwa at the end of the day ngoba wenze i-abortion fanele ukuthi kube nendlela ukuthi uyaklinza ngayo ukuze umzimba wakho ubuyele. Abantu besifazane bayenza la mabaqeda ukwenza i-abortion mhlambe i-cleansing, or nomuntu othola ukuthi umuntu wesilisa ube nomuntu ihambe iblocke ey'ntweni zakho nje mawumuntu. So kubalulekile ukuthi uhambe wenze i-cleansing whether you are male or female, akukho ukuthi ku-specific. And then also nama-miscarriages, uthola ukuthi wathola i-miscarriage ngaleyo nyaka loyo, umntwana wadlula emhlabeni wena kungasinhloso yakho ukuthi adlule, kuyadingeka ukuthi uklinze. Also makuwukuthi ushonelwe, kwesinye isikhathi emakhaya ethu siyashonelwa kodwa asike sigeze ngoba ngokwesintu kuyagezwa ekhaya, kodwa makuwukuthi ekhaya akugezwa or mhlambe abantu sebalilahla lelo siko, ley'thunzi zihambe zigcwalelane zenze ukuthi njalo kuthiwa wena unesilwane kanti mhlambe wena ukuthi uwashonelwa azange ugeze. So ukuthi uklinze kubaluleke ngaloko ukuthi ukwazi ukuthi at the end of the day uhleleke i-aura yakho noma ubuwena bakho bukwazi ukuthi bube cleansed, ukwazi ukuthi uqhubeke nempilo yakho, ezinye izinto zakho zikwazi ukuthi zenzeke. So i-cleansing ibaluleke kakhulu abantwini abafana naleyo, noma ngabe mhlambe bowusejele, balulekile ukuthi mawuphuma ejele noma even esibhedlela, lawo ma-situations akwenze ukuthi ungene either ejele or esibhedlela. Mawuphuma kubalulekile ukuthi wenze i-cleansing so that enye nenye into yakho izokwazi ukuthi ihambe iqonde ngale ndlela kufanele ukuthi iqonde ngayo, fanele ukuthi ilungiseke. So basically i-cleansing ukuthi fanele uye kumelaphi, most of the time it happens there. Uye kumelaphi akuhlanganisele amakhambi athile, akugeze kwesinye isikhathi uzokugezela entabeni, agezele emfuleni, agezele endlini, kuyadiphenda nanokuthi yena usebenza kanjani. Ngesinye isikhathi uzosebenzisa inkukhu, abanye basebenzisa inkukhu emnyama, basebenzisa inkukhu emhlophe, but at the end of the day amakhambi athile ahlanganisile enzele ukuthi wena ukwazi ukuthi umzimba wakho ucoceke njengomuntu, your aura ikwazi ukuthi icoceke, ukwazi ukuthi mawunabanye abantu nikwazi ukuthi ungahlali wena uneyinkinga njalo ukuthi ngathi awuthandwa, ngathi awuthola umsebenzi, ngathi. So i-cleansing ibaluleke for lokho ukuthi izinto ezifana nalezo zi-addresseke empilweni yomuntu ophilayo. Ubani okufanele ukuthi mhlambe akwenze i-cleansing? Mina ngiyaye ngirecommend ukuthi kube umelaphi, for the fact yokuthi yena umelaphi uphiwe isandla sokwelapha. So maka kwenzile wakuklinza yena self, uyayibona umehluko other than uthola ukuthi mhlambe uyazenzela wena ekhaya ngale ndlela ozenzela ngayo. Kwesinye isikhathi uyakunikeza imithi uhamba uyofutha ekhaya, kodwa imithi ephuma kuye esandleni somuntu ophiwe into yokulapha. Kwesinye isikhathi uyakubiza uze uzofuthela khona lapha kwakhe or uyogezela lapho ogeza khona, kodwa umelaphi ubalulekile kakhulu ukuthi akusize kule nkinga le yokuthi uklinze. But also kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe awazi umelaphi right ongakwenza lokho, or ukude kakhulu for ukuthi ungafika, noma ngabe kwesinye isikhathi imali ayikakavumi ukuthi uhambe uyolashwa. Into eyayibe ngcono ukuthi kusase in the meantime ungakayi kumelaphi wendabuko uzihlanganisele something uziklinze, ngoba kwesinye isikhathi kuba i-intention ebalulekile ukuthi inhloso yakho yini, ukuthi ufuna ukuklinza, ufuna ukuklinzelana. So kuleyo ndlela ngiyaye ngirecommend ukuthi umuntu athathe i-rough salt, athathe ushiboshi, athathe ispiriti, azihlanganise, azigeze ngalesikhathi lesi asekhaya asalindile, azigeze ukuze i-aura yakhe ibe right, akwazi ukuthi amukeleke emphakathini, athole imisebenzi. Kwesinye isikhathi kuyaye kuncedise, kodwa kuba lezi zinto engizibalile ziyayizincedise, but kuba very much better if uye emntwini osebenza ngako, owaziyo ukuthi makuwukuthi unesichitho yinhloboni yesichitho, and then unemithi yakhona, ukwazi ukuthi le nhlobo le yesichitho ngiyilapha ngalo muthi lo, nale nhlobo le yesichitho ngiyilapha ngalo muthi lo, nale nhlobo ye-situation okuyo, whether is abortion or miscarriage, uphuma ejele, kunemithi ehlukahlukene esiyaziyo njengabelaphi ukuthi akusiyo yonke imithi elapha yonke into. So at the end of the day kubalulekile ukuthi uye kumelaphi wendabuko ukuze akusize ngale situation
Yiko-ke lokho benginiphathele kona namhlanje bogogo nabomkhulu. Ugogo Makhosi Ahlangene 082 960 6214. Ngicela ukuthi umuntu afone enze appointment noma abhale umlayezo ukuthi uzokwazi ukuthi afike nini ekhaya lapho esisebenza khona. Siyathokoza emakhosini. Ndawo.